So I'm going to start with the 2019 paper. And let's start with the question number part 2. Question number 2. Right? Okay, question number 2, part 1. තොරතුරු තාක්ෂණය හා බැඳුණු අවදානම් කිහිපයක් A to D තෙක් ලේබල් වලින් පහත දක්වා තිබේ. අපිට ප්‍රකාශන කිහිපයක් පොතේ දීලා තියෙනවා. ඉහත අවදාන අවම කර ගැනීමට යෝග්‍ය විසඳුම් P සිට U තෙක් ලේබල් ඇති ලයිස්ට්ෙන් තෝරා ගන්න. ඒ ගැළපෙන ලේබලේ ලියා දක්වන්න කියලා කියන්නේ. Okay, shall we start? Two, one. Total ticket level. Those who have finished, you can use. Right. දෘಢතටය ක්‍රියා නොකිරීමක් නිසා පරිශීලක කරුණු හා ෆෝල්ඩර් නැති වී යාම. අපි මේවා කතා කර මේ සතියේ ඒ නිසා දැන් ওই ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So we were discussing 2019 paper, question number 2, part 1. Right. So shall we discuss the answers? So for A, what is the answer? Yes. For A, what is the answer? Yes. Lossy use of file folders due to hard disk failure. Yes. It should be P, right? Taking backup. අපි උපස්සතිය ගන්නවා කියලා කිව්වා. හරි? හුඟක් වෙලාට මේක වෙන්න පුළුවන්. Hard disk could be damaged nowadays due to frequent power failures. නිතර power එක යන නිසා පුතේ hard disk එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. You have to keep frequent backups. Let's move to B. සැනිලි දාවකයක් ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් භාවිතයෙන් පසු පරිගණක අසාමාන්‍ය අවරින් හැසිරීම. Right? So
You take some files from your friend, flash drive, now computer behaves abnormally. So what could be used to minimize these issues? අවදානම අවම කරගන්න අපි මොකද කරන්න ඕන කියලා අහන්න. So the cause is definitely, it could be a virus, right? Virus එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් the answer could be we have to use antivirus software. ප්‍රතිවෛරස් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So for B, it should be U. Next, අන්තර්ජාල සම්බුද්ධ දත්ත අනවසරයෙන් දුරස්තව කෙනෙක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා, ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. So somebody can hack into your computer, right? Unauthorized access to your computer. So this is possible when you connect to the internet. ඔගොල්ලෝ internet එකට connect වෙනකොට වෙන කෙනෙකුට අන්තර්ජාලයේ තවත් කෙනෙකුට එන්න හැකියාව තියෙනවා. So how can we minimize this issue? කොහොමද අපි මේ අවදාම අඩු කරගන්නේ කියලා අහන්න. Right? So the answer is yes, installing firewalls. අපි කතා කරා firewall. There are two types: software firewalls and hardware firewalls, right? That could prevent somebody accessing your computer or connecting to your computer from the internet. අපි කතා කරා පොතේ මේ මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග ගිනි පවුරු පාවිච්චි කරලා අපිට මේක නවත්තන්න හැකියාව තියෙනවා කෙනෙකුට බාහිරින් සම්බන්ධ වෙන එක. right? මම උදාහරණයක් කිව්වා සෝනලා වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔගොල්ලෝ උත්තර දෙනකොට මතක තියාගන්න පොතේ ඒ උත්තර දෙන්න ඕනේ මේ කියලා තියෙන විදිහටමයි. මෙතන මේ ලේබල්ස් දෙකෙන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ තුන්වෙනි එක කියලා කියන්නේ C. So for C, the answer should be then R. Right. Next one. පෞද්ගලික පරිගණකයට නිරන්තරයෙන් සිදුවන power සැපයුම් බිඳ වැටි. So frequent power supply interruption to the personal computer. So nowadays quite common. So this may affect your computer. ඔයගොල්ලන්ගේ පරිගණකයට හානි වෙන්න පුළුවන්, especially hard disk එකට මේකෙන් හානි වෙන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණය. So what should we do? Yes, the answer is so BD. Yes, for D, what should be the answer? අනවතර බල සැපයීම or use of UPS, uninterrupted power supplies. So the answer is so these should be the answers for question number 2, part 1. Yes, A to P, B to U, C to R, and D to T. Right. Next one, question number 2, part 2. So let's move on to that. The 3R, reduce, reuse, recycle technique is well accepted for waste reduction. Explain this technique with respect to reducing e-waste.
The 3R, reduce, reuse, recycle technique is well accepted for waste reduction. Explain. Okay. What do you mean by reduce? Reuse and they recycle. That was the question asked. So what do you mean by reduce? අඩු කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? Right? භාවිතය අඩු කිරීම අපද්‍රව්‍යනේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය. එහෙනම් අපි දන්නවා පොතේ අනවශ්‍ය පරිදි ඉලෙක්ට්‍රොනික භාංග මිලදී ගැනීම. පළවෙනි එක purchasing. You have to do the purchasing. මිලදී ගැනීමෙන් වැළකීම. Right? So remember, phone එකක් තියෙනවා. අලුත් model එකක් එනවා ගන්න එක. So don't do that. You are basically adding a lot of electronic waste. Isn't it? Oh. අපිට කියන්නේ වැළකීම කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අවම කිරීම. So this is called reduce. So reusing විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම පැරණි නැත්නම් භාවිත කළ අපි කිව්වොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග නැවත නැවත භාවිතය එහෙම නැත්නම් විකිණීම කෙනෙකුට මේක නේ අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරලා නැත්නම් වෙන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න මේක විකුණන්න පුළුවන්. අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්. අදහස තමයි ඕගොල්ලෝ නැවත නැවත පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ. Reuse. Sell. Repair. All devices. එනම් මේක භාවිතයෙන් ඉවත් කරනවා වෙනුවට අපිට නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
So the last one, reuse. Sorry, recycle. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නම් අපි ඩයලොග් මොබිටෙල් වගේ තැන් වලට ගියම මේගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එකතු කරන ඒ පැන් හදලා තියෙන එහෙම අනිත් තැන් වලත් තියෙනවා. සෝ ඔයගොල්ලන්ට ඒවා රීසයිකල් කරන්න ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. So remember that very important. ඒ කියන්නේ අපිට රිපෙයාර් කරන්න බැරි නම් අපිට මේවා රීසයිකල් කරන්න රිපෙයාර් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Question number 3, part A. පුද්ගලයෙකුට තම පරිගණක ඇති පැතුරුම් පතක් අනවසර පිවිසීම් වලින් ආරක්ෂා කරගත හැකි කියලා ක්‍රියා දක්වන්න. Write one way in which a person can protect a spreadsheet on his computer from unauthorized access. Oh, we can use passwords. Yes, I think that is the best answer we can think of. Yes, let's go for B.
Yes, keep on answering. A person cannot afford to buy commercial spreadsheet software for his computer. He has to use a special software often and he does not like his expense and inconvenience of going on ICT center each time for it. Suggest one thing he could do fulfill his spreadsheet requirements. තම පරිගණක සඳහා වාණිජමය පැතුරුම්පත් මුදුකංක මිලදී ගැනීමට පුද්ගලයාට වත්කමක් නැත. ඔහු නිතර පැතුරුම්පත් මුදුකාංග භාවිතය අවශ්‍යයි. එහෙත් ඒ සඳහා නිතර ICT සේවා මධ්‍යස්ථාන යාමට කරදර වීමද මුදල් ගෙවීම ඔහු රිසි නෙවේ. ඔහුගේ පැතුරුම්පත් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම නිසා ඔහුට කළ එක් දෙයක් කියන්න කියලා කියනවා. Right? Now, when we have a situation like this, so the best answer could be you can use free and open source spreadsheet, software. අපිට පුළුවන් නොමිලේ තියෙන මෘදුකාංග ගන්න. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් මේකෙදි පුතේ නිදහස් සහ මූලාශ්‍ර free and open source කියන එක. නිදහස් සහ මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග භාවිතය ඔහෙම නිදහස් මෘදුකාංග භාවිතය, so you don't have to pay for it. Examples are LibreOffice Calc and OpenOffice Calc are some of the examples. ශිෂ්‍යගේ කටයුතු පහසු කිරීමට ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය learning management system ආරම්භ කිරීමට විදුහල් පොත්තුමියට අවශ්‍ය වේ. මේ මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ. So what are the benefits of having a LMS in a system? So that was the question. Yes, there are many benefits. Remember we discussed අපි කතා කරපු benefits ගොඩක් තියෙනවා. ළමයින්ට වෙනම, ගුරුවරුන්ට වෙනම, සමහරට අපි දෙමව්පියෝ සම්බන්ධ කරලා දෙනවා දෙමව්පියන්ට. මේ හැමෝටම මේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් හරහා පහසුකම් ගොඩක් අපිට සලා දෙන්න පුළුවන්. So let's write down. Give me answers. Yes, couple of them. Let's write down some of them. Online assignment submission. අපිට මාර්ගගතව හැවරුම් උඩුගත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් submit ලබා දෙන්න පුළුවන්. Yes.
participation of online assessment, මාර්ගගත අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නාවලි online results submission මාර්ගගතව ප්‍රතිඵල ලබා දීම මේ ගහන්නේ ශිෂ්‍යයන්ට direct communication with teachers ගුරුවරුන් සමග මේ වගේ ඕනම කරුණක් දෙන්න පුළුවන්. Okay, there are other answers given you. Yenula said do curricular activities via video conferencing. Yes. Get online individual consultation with teachers. Free online library facilities. Yes, these are possible. So that's part C. So let's move on to part D. Yes, what are the things? 3 things we discussed. අපි කරුණු 3ක් ගැන කතා කරා. Quoting, citing, quoting, and referencing. Right? We discussed 3 things. We can cite, we can say, okay, from where you have taken these parts. අපිට කියන්න පුළුවන් කොහෙන්ද මේ තොරතුරු ගත්තේ කියන එක. පොත්ගලයාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්, පොත සඳහන් කරන්න පුළුවන්, පිටුව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. You can say author's name. So we discussed couple of ideas. අපි මේ ගැන කතා කරා පොතේ අදහස් කීපයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නිර්මාණකරුගේ අදහස් රචනා අපි උපුට අවසරෙන් තොටව පිටපත් කර ගැනීම තමයි මේ ලිඛිත දැසරකම කියන්නේ. So getting somebody's ideas, right, without his consent, we call it a plagiarism. So the best thing would be you can cite. We can say අපිට කියන්න පුළුවන් උපුට දක්වන්න පුළුවන්.
we call citing. අපිට කියන්න පුළුවන් උපුටා දැක්වීම or citing. රචකයාගේ තොරතුරු දක්වන්න පුළුවන්. මේ රචකයා තොරතුරු දක්වාම කියවම නම, right? පොතක නම් අපි ගත්තේ පොත. පිටු අංකේ. So citing means yes, state the author details. Yes, that's the one way or best way to do that. Yes, you mention who the author is. That is the first way to do this. The second way, දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි we called quoting. අපි කියනවා ගෙනහැර දක්වන. Or in English we say quoting. අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ පිටපත් කරපු කොටස පිටපත් කරගන්න ලද කොටස උද්දෘත පාඨයක් ලෙස දැක්වීම. We call it quotation, right? We can say within inverted commas. Copied text. We can say state copied text within quotation mark. Quotation. Or we can say inverted commas, right? So that is the second way to do that. ගෙනහැර දැක්වීම කියලා අපි කියනවා. අපි හරියටම ඒක ඒ විදිහටම ගන්නවා. කවුරු කියපු දෙයක්. කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඒ විදිහටම කියනවා නම් අපි මතක තියන්න ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ මේක දෙන්න ඕනේ. හරි. මතක තියාගන්න අපි ඒක ගැන කතා කරමු. තුන්වෙනි එක, right? Referencing. සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි තොරතුරක් අපි රචනයක් නම් ඒ රචනයේ අවසානයේ කොහෙන්ද මේක ගත්තේ කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. This is called referencing. Right? So the third one is we call referencing. So referencing means අපිට කියන්න පුළුවන් තොරතුරු ලබාගත් ස්ථානයේ එහෙම නැත්නම් ස්ථාන එකක් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්.
දැන් මේක රචනයක නිසා රචනයේ අවසානයේ දක්වන්න පුළුවන්. රචනයේ අවසානයේ දක්වීම. So we can say it's a reference, right? State the list of resources from which information was collected at the state the list of resources from the which information was collected at the end of the so we said at the end of the essay. At the end of this year. Right? Okay. So next one. Part E. So in part E, we have given another example. කොළඹ කාර්යාලයක සිටින කළමනාකරුවෙකුට යාපනයේ සහ මාතරවල සිටින කළමනාකරුවන් සමග වීඩියෝ සම්බන්ධනයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම පහසුකම් භාවිතා කිරීම සඳහා එම ස්ථානවල තිබිය යුතු අවශ්‍යතා. So what are the facilities that you need to have a meeting with managers in Jaffna and Matar offices? So that is easy one, isn't it? Yes. Give me answers. Yes. What are the things that you need? Yes, you need a computer, definitely, or at least a phone. Yes, we have to have a conferencing software, right? So if this is a video conferencing software, අපිට මෘදුකාංගයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ සඳහා, right? Good internet connection, right? Or webcam, any of this, right? So it's not that difficult. Okay, part 4. Question number 2, part 4. Let's move on to that. So what is part 4?
හතරවෙනි කොටසේ දීලා තියෙන නාපියක් පරිගණක 3ක් සේවාදායක පරිගණකයක් තරු ආකාරයේ තරු ස්ථලයක ආකාරයට සම්බන්ධ කර පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනලු. right නම් කරන ලද කොටු පාවිච්චි කරලා මේක දෙන්න කියලා කියනවා. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හරි නෙට්වර්ක් එකේ දාල සැලැස්මක් තමයි අපෙන් ඉල්ලන්නේ. හොඳයි අපි දන්නවා පුතේ when you take a star topology whatever the network device should be in the middle, right? අපි එතනින් පටන් ගමු. So in the middle you have to have hub, right? So we have to have hub. We have to have hub. Okay. What do you have to have? It should be in the middle. Then we have to have 3 computers. Pariganaka 3ක් server, computer A, computer B. Right? So we'll have those 3 then. So we have server computer, server. Right? So that should be 1. Then computer A, then we can have computer B. Then we have a printer. So start topology 3, right? Then we can connect it. So this should be in the center. Right? So this should be the way to connect. Right. So let's move to the next question now. So the next one, question number 3. අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යමු පුතේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා database එකක්, player table, player team table, right?
So the first one, we have asked what is the primary key of the team table. අපිට පොතේ වගු තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒක අහනවා කණ්ඩායම වගේ ප්‍රාථමික යතුරු කුමක්ද කියලා. Second one, what are the primary keys for player table? ක්‍රීඩකයා වගුව තුළ පැවතිය හැකි ප්‍රාථමික යතුරු ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. Okay, so let's start question number 3 then. So there are 3 tables. First of all, question number 3. So we are discussing 2019 paper, part 2. Question 3. So we have given 3 tables. අපිට table තුනක් දීලා තියෙනවා player table. So let's look at what the player table is. Then we have a player team table. Then team table. 3 tables. Let's look at the question number 1, part A. Question number 1, part A. Write down the primary key for the team table. So let's look at the team table. Yes. Team table. What is the primary key? Yes, Dulaj. What is the answer for the part 3.1? A. So we know the primary key is the attribute which can uniquely identify each of the record. Opute. Team ID. Exactly. මේක විදිහට ගත්තොත් එහෙම අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍ර එකක් හෝ කිහිපයක් වෙන්නේ මේක විදිහට අපිට team ID කියන එක ගන්න පුළුවන්. So the answer for this one, it's easy, right? So you can say it's team ID. Then B, the part B question asks, write down the possible primary keys available for player table. හරි. අපිට ක්‍රීඩකයා වගුව තුළ ප්‍රාථමික යතුරු ලියා දක්වන්න කියලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙම කියවෙනවා එකට වඩා තියෙන්න පුළුවන් කියලා නේ. Yes. Nisatna. Pavani. So what is the answer for the part B?
Praveen, Malindu. Player ID plus student ID. මෙතනදී පුතේ ප්ලස් කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙදි දෙකම ඕනේ නෑනේ. ඒ නිසා මේකෙදි ඇත්තටම කියනවා නම් player කියන එක ගත්තාම අපිට player ID විතරක් තිබුණා නම් ඇති. එහෙනම් player ID විතරක් අපිට ගන්න පුළුවන් primary key විදිහට. හැබැයි තවත් එකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය මේවට කියන්නේ key attribute කියලා. ඒ කියන්නේ primary key මේකේ කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. කොප්ලේ ID ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් ID. ඒතර මේ දෙක වෙන වෙන. ප්ලස් කියන්න එපා. ප්ලස් කියන්නේ අපිට දෙක එකට එකතු කරලා ගන්න ඕනේ. So the answer could be player ID. It's one answer. Yes, the other answer is you can even take student ID. ඔයගොල්ලන්ට player ID එකට එහෙම නැත්නම් student ID කියන එක මේ දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එක්ක player ID, එක්ක student ID. Right. So let's move to the part 2. පහළ දැක්වෙන වෙනස්කම් සිදු කිරීමට යාවත් කාලන කර යුතු වගු මොනවද කියලා අහනවා. 2019 දී පියල් අල්විස් නම් වූ නවක සිසුවෙක් පාසලට ඇතුළත් වී under 17 ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට බැඳීම. A new student Pial Alvis S4205 is admitted to the school and joining under 17 cricket team in 2019. එතකොට ළමයා අලු right ළමයා අලුත් නම් අපි දන්නා මෙයා player table එකට එන්න ඕනේ. නේද? අහනවා මේකේ what tables need to be updated කියලා අහනවා. ඔව් මට කියයි මාවින්දු Player table. Player D. yes the second part A. player table එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොකද මෙයා add වෙන්න ඕනේ player table එකට add වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ team එක ගැන කිව්ව හින්දා we have to include him in player team table. Player team. මගේ දැනට තියෙන player team එක විතරයිනේ. So let me change that. Let's have player team table as well. Right. So we need to have player table and then we have to have player team table. මේ දෙකටම ඉන්න ඕනේ. Right. Let's move to the next one then. B. So in B, under 19 volleyball කණ්ඩායමේ නායක ලෙස නිමල් ෆර්නැන්ඩෝ පත් කිරීම. Nimal Fernando is appointed the captain of the under 19 volleyball team. Yes. We have Nimal Fernando, player 1006, is appointed as a captain. So that means we have to come here and we have to update where
right? We have to say under 19 volleyball. Under 19, right now it's P1002. We have to change it to P1006, isn't it? It should be team, isn't it? So we have to change in the team. So the answer is it should be team. Then let's move to part 3. In part 3, අපෙන් අහනවා ඉහත වෙනස්කම් සිදු කිරීමට අදාළ වගුවට අතකොට නව රෙකෝඩය වගුනාමයේ ක්ෂේත්‍ර 1 ක්ෂේත්‍ර 2 ආකාරයට ලියා දක්වන්න. එක A විතරයි මේකෙදී අහන්නේ. Right? Write down the new records to be added to the relevant table for the change in part 2A. Use the format, table name, arrow, field 1, field 2 for each record. පිළිවෙලකුත් අපිට දීලා තියෙනවා. අපිට මේකෙදි කියලා තියෙනවා පියල්ගේ ID එක දීලා තියෙන පොතේ පියල් Alvis is assigned to play ID P1120. Okay, send me the answers. I want everybody to send me the answers. So let's look at first one. PL Alvis is the new one. That means we have to change the player table. PL Alvis can අලුත් එකෙන්නේ. එයා එන්න ඕනේ player table එකේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම table name. So we can say player. Remember to have arrow. එයා අහලා කියලා තියෙනවා. Records වල අගයන් ටික ලියන්න ඕනේ. What is the player ID? Player ID එක මොකද්ද පොතේ මේකෙදී? We have P1120, right? Comma. Then what is the first name? We have PR. පළවෙනි name එක PR. Then what is the last name? It's Alvis. Then student ID. So we have given student ID as S4205. Oh, that's the one. ඒක පළවෙනි. ඊට පස්සේ මෙයාව යන්නේ කොයි එකටද? Under 17 cricket කණ්ඩායමට බැඳෙනවා කියලා කියන්නේ. So we have to put him under 17 cricket. So in player team, we have to assign that. So player team, yes, under 17 cricket, can a T2 team ID. So we have to say T2 and player ID. එතකොට අපි දන්නවා PL ගේ player ID එක P1120 කියලා. ඒ join වෙච්ච දිනේ අහනවා. So this is 2019, right? So we have to say 2019. So these are the two records. එහෙනම් මේ අගයන් දෙකේ ඉන්න ඕනේ two records විදිහට. So I got the answer only from Imaji. Right. So let's move to the next one. 2019 වර්ෂයේදී මෙම පාසල වයස 17න් පහළ ෆුට්බෝල් කණ්ඩායමක් ආරම්භ කර එහි නායක ලෙස ෂේන් අල්මේදා පත් කරයි. Okay, they have started under 17 football team and they have appointed Shane Almeida as the captain. මේ වෙනස්කම සඳහා අදාළ වගුවට ඇතුළත් කළ යුතු නව රෙකෝඩය වගුනාමයේ ක්ෂේත්‍ර 1 ක්ෂේත්‍ර 2 ආකාර ලියා දක්වන්න. Shane Almeida දැනට under 17 cricket කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටි. Right. So that is part B. So earlier we have part A. So let's move to part B.
So we'll have part B. Now, the first thing that we have to do is we have to appoint Shane Almeida, right? So we have to have Shane Almeida, right, as the captain of under 17 football. So what is first Shane Almeida? So we can see here Shane Almeida, play ID is P1005. මෙයාවා දැන් appoint කරන්න ඕනි under 17 football. So under 17 football, right? And then we have to put team as well. Right? Team ID 7 T7 kilo deal, right? So let's put that. First one, we have to put in the team. So the first answer is we have to say team. So under the team, we have to state what is the team ID. So that is T7. We have already given. අපිට මේක දීලා තියෙනවා. Shane Almeida තමයි තියෙන්නේ. Shane Almeida के play ID කරනවා P1005. So we have to have P1005. And the year, right? Sorry. අපිට මේක දෙන්න ඕන T7 team. Sorry. This should be team name, football, right? We are putting into team. So the team name is football. And then age group is under 70. And the captain ID, Shane Almeida's number is 1005. Shane Almeida के अंके 1005 के लिए एक team. Then we have to add the player team. So we have to say player team. So under the player team, we have to say team ID is T7, right? P1005. Right. Year joined, we have to say 2019. එහෙනම් මෙයා ටීම් එකට ජොයින් වෙච්චි අවුරුද්ද විදිහට 2019 කියන්නේ මොකද දැනටම ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙන නිසා. Okay, so I got the answer from Robin Hansma, Jonal, and also from Malidu. Good. Last one. Question number 4, part 4. Under 19 cricket කණ්ඩායමේ නායකයාගේ නම සොයා ගැනීම සඳහා විමසුවක් පරි එකක් ලියපු සම්බන්ධ කළ යුතු වගු මොනවද කියලා අහනවා. Right? Which tables are to be joined to write the query to find the name of the under 19 cricket? නායකයාගේ අහන්න. Right? So let's move on. Let's see how we can find this out. Under 19 cricket කණ්ඩායමේ නායකයාගේ නම. Under 90. Where's under 90? Okay, we have under 90 cricket. We are under 19 cricket. So that is this is the place we have to look for it. Right? And we know the captain ID is P1002. Then we have to come here P1002. We need the name so that we have to get it from this table, isn't it? We may table එකට එන්න ඕන පොතේ. මුලින්ම බලනවා team table එකේ under 19 cricket කවුද captain ID එක තියෙනවා P1002. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන නම P1002 එහෙනම් යන්න ඕනේ player table එකට.
There we can take first name and last name. අපිට එතනින් පුළුවන් මේ නම් දෙක ගන්න. So answer is easy. Yes, we can see we have to connect two tables. First one team making up under 90 cricket captain ID ko hagan. Once you have the ID එක දන්නවනම් අපි player table එකට එනවා. Player table එකකින් අපි යගෙන යනවා. So you have to join both team and player tables together. මේ දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. හරි. ඒක තමයි උත්තරේ එන්නේ. Okay, so with this we have finished question number 3. Right. So let's move to question number 4. හතරවෙනි එකට යමු අපි. So now we are going to move to question number 4. Question number 4. We are going to say 2019 part 2 question 4. Right. අපි බලමු. Okay, so you have given some list of statements පුතාලට දීලා තියෙන E ඉඳන් F වෙනකන් මේවට අදාළ හිස්තැන් පුරවන්න ලයිස්තුවක් දීලා තියෙනවා. Not that difficult, right? අමාරු එකක් නෙමෙයි. So let's start. අන්තර්ජාලයේ වසම් නාමය සහ IP අතර සම්බන්ධතාවය මගින් නිර්ණය කරනු ලබයි. Right? So which one is going to get the relationship between the domain name and IP address? අපි මේක කලින් කතා කරපු ප්‍රශ්නයක්. මේක අමාරු වෙන්න බෑ පුතාලට දැන් මේ වෙනකොට. Right? අපි කතා කරා අපි සාමාන්‍යයෙන් domain name එක තියෙන humans රට අපිට. හැබැයි පරිගණකයකට ගත්තොත් මේ web address එක කියන එක එහෙම නැත්නම් මේ domain name කියන එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මොකද numbers තමයි එහෙම නැත්නම් electronic පරිපත්‍යයක් නිසා on and off කියන එක තමයි use වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි convert කරන්න ඕන මේක ones and zeros වලට. ඒක හින්දා තමයි අපි IP address එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So we have IP address which you can uniquely identify the computers in the internet or in a network. So knowing how to convert domain name into IP address is very important. That's the first step. When you submit a URL in the browser, first it will find the equivalent IP address. අපි මුලින්ම කරන දේ තමයි browser එකේ අපේ web address එක දුන්නාට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන IP ලිපිනේ අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? මේක කියලා තියෙනවා fill the blank, write down the statement, label and the matching term. මේක වැදගත්. එහෙනම් A වලට එන්න ඕනේ yes DNS service කියන එක. Or we can say DNS සේවාව. Yes, let's move to B. අන්තර්ජාලය හරහා එක් පරිගණක සිට තවත් පරිගණකකට විශාල කුණු හුමාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරේ is used to transfer files from one computer to another
over the internet. So when we discuss the transfer, something transfer between computers, we discuss we need a protocol. අපි කතා කරා මොනහරි පරිගණක දෙකක් අතර කිසියම් හුවමාරුවක් වුණොත් ඒ සඳහා අපිට නියමාවලියක් අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක අපි කතා කරා. එතන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොන නියමාවලියද එහෙම නැත්නම් මොන ප්‍රොටෝකෝල් එකද අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේකෙදි උත්තරේ වෙන්න ඕන ෆයිල්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් එහෙම නැත්නම් FTP කියන එක. එහෙනම් අපි FTP විශාල ගුණහුමාරු සඳහා පාවිච්චි කරනවා. C විද්‍යුත් තැපැල් සේවාදායක පරිගණක අතර විද්‍යුත් තැපැල් ප්‍රවාහ ඒකම තමයි පරිගණක අතර හුවමාරු. හැබැයි මේ සති emails විද්‍යුත් තැපැල්. So which protocol we will use for email transfer? අපි දන්නවා C, it should be SMTP, right? SMTP. So this is what we use to transfer emails among, email servers. Then let's move on to D. යනෝ www.nic.lk යන වසම්නවා ඉහළ මට්ටමේ වසන. So you have given web address. We have asked the top level domain. So remember top level domain is start with the right hand side. That's the top level. Then the next top level. So in this particular one, we have www.nid.lk. So .lk or lk is the top level domain. So the part D, yes, LK should be the top level domain. And LK කියන එක තමයි top level domain එක විදියට එන්නේ. Yes, let's move to E. E වලට උත්තරේ දෙන්න පුතේ මට. URL එක නොදන්නා වෙබ් පිටු සොයා ගැනීමට භාවිත කළ හැකිය. The space could be used to find web pages whose URL are known. In the internet, when we don't know how to find something, when we don't know addresses, we are using what? We are using search engines, isn't it? අපි search engine තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් සෙවුම් යන්ත්‍ර කියන එක. So the answer is search engine. සෙවුම් යන්ත්‍ර කියන එක ඉන්නවා. Last one, F. Space මගේ විද්‍යුත් ලිපිනේ පරිශීලක නාමය සහ වසම් නාමය වෙන් කරනු ලබයි. So which one we are going to use to separate out? Yes, is the easiest one, isn't it? We can use and symbol. We can use and symbol to separate out username with domain name. Okay. So the F should be the @ mark. It should be @ mark. Okay, part 1 done. Let's move to part 2.
Yes. Question number 4, part 2. Give me the answers. Choosing from the examples given in the list, write down the correct example for each of the labels A to D. අපිට නිවැරදි පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන ice swing. So let's start. Yes, what is A? What is the example for web browser? Web අතිරික්ෂුවට උත්තරේ එන්න ඕනේ. Yes, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox තමයි ඒවලට එන්න ඕන. Then what is the answer for B? Quickly, I need everybody to try this. මේක කලින් හැදුවේ නැත්නම් පුතේ අඩුතරමේ දැන්වත් පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right? So please answer. You might get wrong, that's okay. Programming language for dynamic web content creation. ගතික web සන්දාර නිර්මාණය අපි කිව්වා සමහර වෙබ්සයිට් තියෙනවා ස්ථිතික web අඩවි තියෙනවා. Static websites. Some are we call dynamic website. ගතික web අඩවි. Static කිව්වහම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගතික කිව්වහම වෙනස් වෙනවා. හරි. සමහර web අඩවි තියෙනවා නිතර වෙනස් වෙන්නේ content එක. අපි කියනවා ස්ථිතික web අඩවි. So we call it static website. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය ආයතනික වෙබ්සයිට් එක නිතර වෙනස් වෙන්නේ. But if you take a news sites or like sites like Cricinfo, DOE Nets, ඔයගොල්ලන්ගේ resource out in අපේ education department එක web address, it changes. අපි Cricinfo වගේ ගත්තොත් every match within the even every match it will change the content. හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. Changes with the time. ඔයගොල්ලන්ගේ DOE nets ප්‍රතිඵල අහම ඔයගොල්ලන්ගේ index number එක දුන්නාම ප්‍රතිඵල දෙනවා. user ට ඕන user ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. We call it dynamic website. අපි කියනවා ගතික web අඩවියක් කියලා. Right? So we discuss what are the languages we can use for this. The answer for this one is PHP, but then we discuss ASP.NET, even Python, right? JSP, right? These are some of the examples that we have discussed. Answer C, web sanskar, web authoring tools. We discuss when we want to design website, we can use simple text editor, web authoring tools, or content management systems. අහන්නේ web සංස්කාරක මෙවලම මොකක්ද කියලා මේකෙදී. Right? Web සංස්කාරක මෙවලම මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් එහෙම ගත්තාම මේකේ තියෙන ඒවෙන් අපි කතා කරපු ඒවෙන් තියෙන්නේ the answer should be composer. මම ඔයගලට පෙන්නුවා composer කියන එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. When you type something it will automatically generate the code for you. So you don't need to know HTML ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙන අවශ්‍ය නැහැ. D, සන්දාර කළමනාකරණ පද්ධති content management systems. අපි website develop කරන තව ක්‍රමයක් තමයි content management systems. අපි කතා කරා WordPress, Joomla, right? මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි මේකට එන්නේ. So the answer D should be Joomla. Right, good. So with that one, we have finished the question number 4. Okay, let's move on to question number 4.3 then. අපි තුන්වෙනි කොටසට යමු. It's HTML1.
So let's see what the answer is. එහෙනම් මේකදී අපිට දීලා තියෙනවා HTML එකේ කීනම් 10 වෙනකන් spaces දීලා තියෙනවා. So we are supposed to identify what is 1 to 10 spaces. Okay, so let's start. Part 3. So we are going to discuss part 3. So we are going to discuss part 3. And we have given a web page. Yes, we have given this website. So what is the answer for the first one? So I'll put only the part of it. So the within the we have to have one, isn't it? So what should be the answer? Answer එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ පුතේ එකට? So we know after HTML we have two parts, head and body, and one should be head, isn't it? So it should be head. So it's easy, right? It should be head. Then let's move to part 2. Now, second one. Yes, we have center dengue fever. What is it and how to stop it? Definitely we know it should be a header. අපි දන්නවා මේක header එකක් වෙන්නම ඕනි කියලා. එතකොට අපිට දීලා තියෙන උත්තර දිහා බැලුවොත් පුතාලට පෙනෙයි header එකක් විදිහට මේකේ තියෙන්නේ H2 විතරයි. Right? So the answer for this should be 2 should be H2. Answer එකක් ගත්තහම නේද දෙවෙනි එකට ගන්න වෙන්නේ H2. So what is the answer for 3 then? Definitely we know it's an image. So what is the tag we are going to start with? Yes, Malik.
Malindu, yes, it should be image, right? Image meaning IMG. So the third one should be IMG. So that part we already know. Right. The next ones, what is for them? Yes. Answer for the fourth one. If you look carefully, ඔගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් හතරවෙනි එක, right? මේක paragraph වෙන්න ඕනේ නේද? බලන්න හොඳට. මොකද spaces තියෙනවා in between. අපි මේක ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ spaces වලින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒක center කරලා තියෙනවා. Right? The four should be paragraphs. හතරවෙනි එකට paragraphs කියලා එන්න ඕනේ. Okay, fifth one. What is the answer for the fifth one? Yes, we have a table. Yes, definitely. Within table, we know we have to have table rows, isn't it? එහෙනම් පස්වෙනි එක වෙන්න ඕනේ table row කියන එක should be TR. So TR, and within the row what we have? We have dengue fever sign symptoms. It's in bold and centers. So within TR we discussed there are two tags, TH and TD. අපි කතා කරා TH තියෙනවා, TD තියෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් 6 වෙනි එක වෙන්න ඕන මොකද්ද පුතේ? Yes. 6-1 make a table header එකක්. So that means 6-1 should be TH. Then if you go inside the next one, 7 should be TD, isn't it? ඊළඟ එකේ නම් තියෙන ඔක්කොම TD සාමාන්‍ය විදියට. So the 7 should be TD. එහෙනම් ඒක TD වෙන්න ඕන. ඊළඟ ටේබල් එකේ පුතාලා ගියොත් එහෙම මේ මොකක්ද ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා ඒකේ bullet list එකක් එහෙම නැත්නම් unordered list එකක් තමයි තියෙන්නේ. So we have unordered list. So 8 unordered list is start with yes UL. එහෙනම් unordered start එක start වෙන්න ඕනේ UL වලින් unordered list. Right. Similarly, if you go to 9,
It's a numbered list. So the 9th one, right? That means it should be ordered list. That means the outcome should be OL. Finally, we have a link. A, the anchor we will use for this. Yes. And we know the property Gunange when on HREF. So the 10 should be HREF. The 10th one should be HREF. Okay, good. With that one, we can conclude